Hi, hello, assalamualaikum, vanakkam, welcome to Rjcornor. Today recipe நெய் மைசூர் பாக்கு. diwali எல்லாம் வருது. ஸோ எப்படியும் நிறைய ஸ்வீட்ஸ் நம்ம பண்ணிடும். அதில் கண்டிப்பாக நம்ம மைசூர் பாக்கும் இருக்கும். அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்காக ஒரு கடாயில் 1 கப் கடலை மாவு சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வறுத்தெடுத்துடலாம். கொஞ்சம் சூடான போதும், நல்லா வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இனி நம்ம கடலை மாவு கொஞ்சம் சூடானதும் அது ஒரு பிளேட்லுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். கப்புக்கு 3/4 கப்பு நெய் தேவைப்பட்டுச்சு. உங்களுக்காக நீங்களும் இந்த மைசூர் பாக்கை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இதில் 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆல்கிற ஆப்ஷனையும் சூஸ் பண்ணுங்கள்.